Good evening, friends. Last session, we had completed section 1 portion of Sir Isaac Newton, the ingenious scientist. In today's class, we shall be continuing with the second part, that is section 2. Then we'll be proceeding with discussing of answers for the textual questions. So he has done a windmill by himself. தானாகவே ஒரு விண்மில் காற்றாலை வந்து தயாரிச்சிருக்காரு. அது வந்து ஒரு கையளவு கோதுமை நெல்ல போட்டா கூட ஒரு கைப்பிடி அளவு கோதுமையா அது மாத்தி தரத்துக்கு முடியுது. With the help of windmill, he is able to grind wheat flour. So we'll continue with section 2. Isaac's playmates were enchanted with this new windmill. அவனோட கூட விளையாடின நண்பர்கள் எல்லாரும் இதை பார்த்து அப்படியே வியந்து அப்படியே மயங்கி போனாங்க. எப்படி இப்படி ஒரு காற்றாலை வந்து ஐசாக் தயாரிச்சிருக்கா அப்படின்னு அவங்க எல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியத்தோட ஒரு மயக்கம்னா என்ன, they were very delighted, ஒரு ஆச்சரியத்தோட பாக்குறாங்க. They thought that nothing so pretty and so wonderful had ever been seen in the whole world. இது போல ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம், இது போல ஒண்ணு உலகத்திலேயே இது வரைக்கும் பார்த்ததே இருக்க முடியாது, அந்த மாதிரி இருக்குன்னு அவங்களுக்கு எல்லாம் தோணிட்டான். பட் ஐசாக் said one of them. ஆனா அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து இழுக்கிறாரு, என்னமோ சொல்ல வர்றாரு. You have forgotten one thing that belongs to a mill. ஆனா நீ ஒரு விஷயம் மறந்துட்டியே, நெல்லுக்கு சம்பந்தமான ஒரு விஷயத்த வந்து நீ மறந்துட்ட அப்படின்னு சொல்ல. ஜஸ்ட் a minute, sorry. ஐசாக் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க எழுக்கிறாங்க. யூ ஹவ் forgotten one thing that belongs to a mill. இந்த மில்லுக்கு சம்பந்தமான ஒரு விஷயத்த நீ மறந்துட்ட. What is that? asked Isaac. என்னது அது, என்ன மறந்துட்டேன்? For he supposed that from the roof of the mill to its foundation he had forgotten nothing. ஐசாக்னுடைய இன்டென்ஷன்ல, எண்ணத்துல அவன் எதுவுமே மறக்கலைங்கிறது தான் அவனுக்கு வந்து கான்பிடென்டா தெரியுது. From the roof till the bottom, மேல் பகுதியில இருந்து கீழ்ப்பகுதி வரைக்கும், அந்த காற்றாலையில இருந்து மேல் பகுதியில இருந்து கீழ் வரைக்கும் எல்லாமே நம்ம கரெக்டா தானே பண்ணிப்போம், எதுவுமே நம்ம மறக்கலையே அப்படிங்கறதுல ஐசாக் ரொம்பவே உறுதியா இருக்கா. So enchanted means delighted. For example, if I'm telling a sentence, the parents were enchanted with the performance of the children during annual day. Performance of children during annual day celebration. Those wordings were missed this way. The parents were enchanted with the performance of their kids during annual day celebration. இந்த தன்னோட பசங்கள் நடமாடினதோ ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்து எக்ஸிபிட் பண்ணதை பார்த்து அம்மா அப்பா எல்லாம் வந்து அப்படியே வியந்து போய் பார்த்தாங்க. During the annual day celebration, the parents were enchanted with the performance of their kids. I've just given a simple example for enchanted over here. Miniature, a small model. I brought some miniature trees for my garden. என்னுடைய கார்டனுக்காக சின்ன சின்னதா ஒரு பொம்மை போல இருக்கும், பொம்மை வடிவத்துல இருக்கிற ஒரு இது வேணாலும் இருக்கலாம். It can be a tree or a toy, can be of any sort. For an example, I have given this. I brought some miniature trees for my garden. Curiosity, it means eagerness, ஆர்வம். Radha showed a lot of curiosity in learning dance. டான்ஸ் கத்துக்கிறதுல ராதா வந்து நிறையவே ஆர்வம் காட்டினா அப்படிங்கிற ஒரு சிம்பிள் சென்டென்ஸை நான் இங்க ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ என்சாண்டட் மீன்ஸ் டிலைட்டட், ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியத்தோட ஒரு சந்தோஷம். அவங்க எல்லாம் வியந்து பாக்குறாங்க இல்லையா, எப்படி ஐசாக் நியூட்டன் வந்து இப்படி வந்து தயாரிச்சிருக்காரு ஒரு காற்றாலைன்னு ஐசாக்னுடைய நண்பர்கள். So with that word, I have given a simple example over here. Miniature, a small model. I brought small miniature trees for my garden.
Curiosity, it means eagerness. Radha showed lot of curiosity in learning dance. So this is a windmill, a picture of a windmill. காற்றாலை. Why? Where is the miller? என்ன நான் தவற விட்டேன் அப்படின்னு கேட்கிறேன் இல்லையா? எங்க மில்லர்? இந்த மில்ல அரைக்கிறவர் அவர் எங்க அப்படின்னு ஐசாக்னுடைய நண்பர் கேட்கிறான். தட் இஸ் ட்ரூ. ஐ மஸ்ட் லுக் அவுட் ஃபார் ஒன் செட் ஐசாக். ஆமா, நீ சொல்றது உண்மைதான். நான் ஒருத்தர ஒண்ணு வந்து தயாரிக்கணும். He set himself to consider how the deficiency should be supplied. எப்படி வந்து இந்த குறைபாடை வந்து நான் சரி செய்யறது இந்த இடத்துல அப்படிங்கறத அவன் சிந்திக்கிறான். யார் சிந்திக்கிறா? ஐசாக் இஸ் திங்கிங். How do I how this deficiency should be supplied? He might easily have made the miniature figure of a man, but then it would have been to move about and perform the duties of a miller. ஒரு சின்ன மனிதர் போல இருக்கிற ஒரு உருவத்தை கூட ஐசாக்கால உருவாக்கி இருக்க முடியும். ஆனா அந்த உருவத்தால நகர முடியாது இல்லையா? It will just be a puppet or a toy kind of a human being. நிஜத்துல ஒருத்தர் செய்யற மாதிரி வராது இல்லையா? So it will not be able to move out and perform the duties of a miller. But perhaps some two-leg millers are quite as dishonest as small quadrupeds. As Isaac grew older, it was found that he had far more important matters in his mind than the manufacture of toys like the little windmill. ஐசாக் வந்து பெரியவனாக ஆக நிறைய விஷயங்கள் இது தாண்டி முக்கியத்துவமான விஷயங்கள்லாம் தான் மனசுல வர ஆரம்பிச்சது. இந்த மாதிரி பொம்மை தயாரிக்கிறதுலயோ இல்லாட்டி இந்த காற்றாலை சின்ன சின்ன காற்றாலை தயாரிக்கிறதுலயோ அதை தாண்டி இன்னும் பெரிய விஷயங்கள்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறது தோண ஆரம்பிக்குது. Because even he is growing, right? All day long, it left to himself, he was either absorbed in thought or engaged in some book of mathematics or natural philosophy. ஒரு நாள் பொழுதும் அவர் எப்படி நேரத்தை செலவழிப்பாங்க? ஏதாவது ஒரு சிந்தனையில இருப்பாரு. இல்லாட்டி கணித புக்கை வந்து படிப்பாரு. இல்ல he would spend a lot of time in natural philosophy. At night, I think it probable he looked up with reverential curiosity to the stars and wondered whether they were worlds like our own, and how great was their distance from the earth, and what was the power that kept them in their courses. இந்த நட்சத்திரங்கள்லாம் அப்படியே ஒரு ஆர்வத்தோட என்ன நடக்கும், எப்படி அது நகருது, இந்த மாதிரி ஒரு ஆலோசனையிலே சிந்தனையிலேயே இருப்பான். He was always looking at the stars with lot of curiosity, eagerness, and wondered whether they were worlds like our own. அங்கேயும் நம்மள போல ஒரு உலகம் இருக்குமா? பூமியில இருந்து எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கும்? And what was the power that kept them in courses? என்ன ஒரு சக்தி வந்து ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்தையும் ஒவ்வொரு ஆஹ் தூரத்துல வந்து வைக்கப்பட்டிருந்தது, எந்த ஒரு சக்தி இருந்தது அப்படிங்கிற சிந்தனை எல்லாம் இவருக்குள்ள இருக்கணும். Perhaps even so early in life, Isaac Newton felt a presentiment that he should be able hereafter to answer all these questions. அவருக்கு தோண ஆரம்பிச்சுதான், இனிமே இந்த மாதிரி கேள்விகளுக்கெல்லாம் நம்ம பதில் கொடுக்கிற ஆஹ் நம்ம நிலைமையில இருக்கோம். We should be able to answer these sort of questions. When Isaac was 14 years old, his mother's second husband being now dead, அவனுக்கு ஐசாக் நியூட்டன் அவர்களுக்கு 14 வயசா இருக்கிறத அவங்க அம்மா வந்து 2வது கல்யாணம் பண்ணினாங்க இல்லையா? அவங்களும் இறந்து போயிட்டாங்களாம். So his mother's second husband being now dead. So in this page we come across 3 words which are quite difficult. Miniature, a very small model. Curiosity, it means eagerness. Reverential, மரியாதைக்குரிய, respectful. Reverential curiosity, he had lot of respect. It means he had lot of curiosity to know more about it. அதை பத்தின ஆலோசனையும் சிந்தனையும் எப்போதுமே இருந்தது. He wanted to know more about it. So with his mother's second husband being now dead, she wished her son leave school and assist her in
assisted her in managing the farm at Woolsthorpe. அவங்களுடைய இரண்டாவது கல்யாணம் பண்ணினாங்க இல்லையா, அந்த கணவர் தவறி போனதுக்கு அப்புறமும் இப்ப வந்து பையன் வந்து ஸ்கூல்ல விட்டுட்டு இவங்களுக்கு உதவியா விவசாயம் பாக்குறதுக்கு உதவிகரமா இருக்கணும்னு அவங்க இப்ப நினைக்கிறாங்க. So before proceeding, I'll show a small picture of this. This is a miniature of a man. இப்ப அந்த காற்றாலை இயங்க ஒரு மனிதர் இருந்தா எப்படி இருக்கும்னு நினைச்சு பாக்குறாங்க இல்லையா. So if it was going to be a miniature of small kind, it would have been like this. So here is a picture of lot of people. They are looking at something. ஏதோ ஒரு விஷயத்த பார்த்து அப்படியே வியந்து ஏதோ ஒரு ஆர்வத்தோட என்ன வரப்போறதுங்கிற ஆர்வத்தோட பாக்குறாங்க. Showing the word curiosity over here. இந்த கியூரியாசிட்டிக்கான அர்த்தத்தை வெளிப்படுத்துறதுக்காக இந்த புகைப்படம் நான் கொடுத்திருப்பேன். So this is a miniature of a man. These people are looking curiously at something. So now Isaac's mother is wishing her son to look after the farm which is located in Woolsthorpe. For a year or two, therefore, he tried to turn his attention towards farming. ஒரு வருஷமா இருக்கட்டும் 2 வருஷமும் கிட்டத்தட்ட தன்னுடைய நேரங்கள்லாம் விவசாயத்துல செலவழிக்க அவருடைய கவனத்தை வந்து அதுக்கு செலுத்த பார்த்தார். ஆனா பட் his mind was so bent on becoming a scholar. ஆனா அவருக்கு வந்து இந்த ஒரு அறிஞரா ஆணுங்கிற ஆர்வம் தான் இருந்தது. And that his mother sent him back to school and afterwards to University of Cambridge. அவங்க அம்மா விவசாயம் பையன் வந்து பார்த்துட்டுங்கிற எண்ணத்துல வர சொல்றாங்க. ஆனா ஐசாக் வந்து பெரிய அளவு ஆர்வம் விவசாயத்து மேலயும் இல்ல. ஐசாக்னுடைய ஆர்வம் எல்லாமே ஸ்காலர் ஆகணுங்கிறது. அதுக்கப்புறம் அவங்க அம்மா என்ன பண்றாங்க, மறுபடியும் ஐசாக் வந்து ஸ்கூலுக்கு அனுப்பி விடுறாங்க. ஸ்கூல் படிப்பு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் he is going to University of Cambridge. Cambridge யூனிவர்சிட்டியில போய் படிக்கிறார் மேல் படிப்புக்கு. He was the first that found out the nature of light. He was the first that to found out the nature of light, for before his day, nobody could tell what the sunshine was composed of until then. அவர்தான் நேச்சர் ஆஃப் லைட் என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறார். அதுக்கு முன்னாடி யாருமே கண்டுபிடிச்சல. நோபடி குட் டெல் வாட் த சன்ஷைன் வாஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் அன்டில் தென். சூரிய ஒளியில வந்து என்னெல்லாம் வந்து காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கு, எதெல்லாம் அது சேர்ந்தது அப்படிங்கிறது இது வரைக்கும் யாரும் கண்டுபிடிச்சதே கிடையாது. யூ ரிமெம்பர் ஐ சப்போஸ் த ஸ்டோரி ஆஃப் அன் ஆப்பிள்ஸ் ஃபாலிங் ஆன் ஹிஸ் ஹெட். இந்த கிராவிடேஷன் இது நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா பிசிக்ஸ்ல. So here they're telling it. You remember, I suppose, the story of an apple falling on his head. ஒரு ஆப்பிள் பழம் ஒருத்தர் தலை மேல விழுறது. அதுக்கப்புறம் தான் கிராவிட்டிங்கிற ஒரு கான்செப்டே வந்து வந்தது. So Isaac was the one who found this concept of gravitation, force of gravitation, which led him to discover the force of gravitation and which keeps the heavenly bodies in their courses. So இந்த கிராவிடேஷன் மூலியமா தான் ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர முடியுது. The heavenly bodies, they are in their courses because of this gravitation. When he had once got hold of this idea, he never permitted his mind to rest. இந்த ஐடியா தன் மனசுக்கு ஒரு எந்த நொடியில வந்தோ அதுக்கப்புறம் அவருடைய மனச ஓய்வுக்கான இடமே இல்லை. He never permitted his mind to rest until he had searched out all the laws by which planets are guided through the sky. கோள்கள்லாம் எப்படி வந்து நகருது, in what manner they are being moving through in the sky. So he started analyzing those things. This he did as thoroughly as if he had gone up among the stars and tracked them in their orbits. இத வந்து அவர் முழு வீச்சுல அவர் செய்யறார். அப்படியே நட்சத்திரத்திலே போய் அவர் ஆராய்ச்சி செய்யறா போல. and track them in their orbits. ஒரு கிரகத்தின் சுற்றுப்பாதையில எப்படி இந்த நட்சத்திரங்கள்லாம் வேலை செய்யுது, how it is working over there, what is their position and how it is functioning over there.
He had been researching on these things. As a boy, he found out the mechanism of a windmill, and as a man, he explained to his fellow men the mechanism of universe. ஒரு காற்றாயினுடைய இயந்திரம் எப்படி செயல்படுறதுங்கிறது ஒரு சின்ன பையனா இருக்கிறத கண்டுபிடிக்கிறார். இதுவே ஒரு பெரிய மனுஷன் ஆனோன்னு he is seeing இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய வழிமுறை எப்படி இருக்குங்கிறத அவர் மத்தவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறார். As a man, he explained to his fellow men the mechanism of universe. So as a boy, he found out the mechanism of windmill. எப்படி வந்து ஒரு காற்றாலை வந்து செயல் செய்யுது, எப்படி வந்து அதை தயாரிக்கணும், உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற இன்டர்னல் மெஷினரி, இது எல்லாமே அவர் வந்து ஆராய்ச்சி செஞ்சு பார்த்தார். நாள் ஆக ஆக பெரியவர் ஆறார் இல்லையா, he started explaining the mechanism of universe. the பிரபஞ்சம் வந்து எப்படி இயங்குறது, how is it functioning, he started explaining to his fellow men. While researching, he was accustomed to spend night after night in a lofty tower, gazing at the heavenly bodies through a telescope. இந்த பெரிய பெரிய உயரத்துல இருக்கும்ல இந்த டவர், பெரிய பில்டிங், அங்க மேல நின்று இந்த டெலிஸ்கோப் உபயோகிச்சு தொலைநோக்கிய பார்த்து எப்படி வந்து இந்த ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் மூவ் ஆகுது, எப்படி பிளானட்ஸ் எல்லாம் நகருது. He started analyzing all those things. By every night he used to go onto this lofty tower, இந்த பெரிய பில்டிங், உயரமான கட்டிடங்கள், அது மேல் பகுதி போய் இந்த டெலிஸ்கோப்பை உபயோகிச்சு the heavenly bodies, இந்த பிளானட், ஸ்டார்ஸ், இதெல்லாம் தான் heavenly bodies நம்ம சொல்றோம். His mind was lifted far above the things of this world. He may be said indeed to have spent the greater part of his life in the worlds that lie thousands and millions of miles away, for where the thoughts and heart are, there is our true existence. அவருக்கு இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள், நம்ம சுத்தி இருக்க நம்ம என்னெல்லாம் நம்ம சிந்திக்கிறோம், இன்னைக்கு நம்ம எப்படி வீட்டுக்கு போலாம், இந்த லீவை வந்து நம்ம எப்படி செலவழிக்கலாம், வேற என்னெல்லாம் பண்ணலாம், நம்ம நண்பர்களோட என்ன விளையாடலாம், இந்த மாதிரிலாம் தான் நம்ம சிந்தனைகள் இருக்கும். நியூட்டன் வளர வளர அவரோட சிந்தனைகள் வந்து எங்கேயோ தொலைநோக்கு பார்வையில சிந்திச்சுட்டு இருக்கு. It started traveling thousands and millions of miles away, where the thoughts and heart are, there is our true existence. எங்க வந்து நம்மளுடைய சிந்தனைகளும் நம்மளுடைய இதயமும் இருக்கோ, அங்கதான் அதோடைய உண்மையான கண்டுபிடிப்பு இருக்கு. There is only at that place only there is true existence. Newton lived to be a very old man, a renowned thinker, and was made of a member of parliament and received the honor of knighthood from the king. But he cared little for earthly fame and honors. எத்தனை புகழ வாங்கட்டும், எத்தனை பட்டங்கள் சூட்டப்படட்டும், he never cared for these things. பெரிய அளவுல முக்கியத்துவம் வந்து இந்த புகழுக்கு அதுக்கெல்லாம் அவர் கொடுக்கல. And he felt no pride in the vastness of his knowledge. For us, he feels that he is having so much of knowledge and he's thinking so much, right? But for him, he is never having that pride. அந்த ஒரு கர்வம், தனக்கு எல்லா விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கு, நமக்கு எவ்வளவு விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கு பாத்தியா, இது போல ஒரு கர்வம் அவர்கிட்ட இல்லவே இல்லை. All that he had learned only made him feel how little he knew in comparison to what remained to be known. நமக்கு அவர் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருந்ததுன்னா, நம்ம இப்ப வரைக்கும் என்ன கத்துன்னு இருக்கோங்கிறது வந்து ரொம்ப குறைச்ச அளவுதான், இன்னும் கத்துக்க வேண்டியது நிறைய இருக்குங்கிற எண்ணம் தான் அவருக்குள்ள எப்போதுமே இருந்ததுதான். Though he knew many things, though his research is somewhere around the world, and he at that point of time he knew how to manufacture a windmill and how the stars and planets move by researching through this telescope, he still felt that he needs to know a lot more things. இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்க வேண்டியது இருக்கு. கத்துட்டு இருக்கிற இப்போ வரைக்கும் கத்துக்கிறது ரொம்ப கொஞ்சம் தான், சிறிதளவு தான் நம்ம தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம், இன்னும் நிறைய இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் அவரோட எண்ணமா இருக்கு. If at all even we develop this quality in us, we will go a far way beyond. நம்மளும் இந்த குணாதிசயம், ஐசக் நியூட்டன் இந்த குணாதிசயம் இங்க சொல்றாங்க இல்லையா, நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தான் தெரிஞ்சிருக்கு, இன்னும் நிறைய கத்துக்க வேண்டியது இருக்குங்கிற இந்த மனப்பான்மை இருந்தா we will keep on learning many things. So this quality is we told over here, stressed over here. I seem to myself like a child, he observed, playing on the seashore, picking up here and there a curious shell for a pretty pebble, while the boundless ocean of truth lies undiscovered before me. நான் ஒரு குழந்தை போல இங்கேயும் அங்கேயும் இந்த கடல் ஓரத்துல
இந்த சீஷெல்லா இருக்கட்டும், அது அழகா சேகரிக்கிறது இருந்தாலும், இன்னொரு பக்கத்துல உண்மை என்னன்னா, இன்னும் நெறைய விஷயங்கள் நான் இன்னும் கண்டுபிடிக்காதது வந்து எக்கச்சக்கமா இருக்கு. அது என் முன்னாடி இன்னும் இருக்கு. ஐ நீட் டு ஃபைண்ட் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் தட் ரிமெயின்ஸ் அன்டிஸ்கவர்ட். தட் இஸ் ஹிஸ் thought. So this is the lofty tower, how it looks, and this is the telescope. And he viewed all the heavenly bodies through these telescope during night time. இரவு நேரங்கள்ல இந்த கோள்களா இருக்கட்டும், நட்சத்திரங்கள் எப்படி இயங்குறது அப்படிங்கறத வந்து இந்த தொலைநோக்கி மூலியமா அவர் பாக்குறார். Where is he looking at these things? He is looking through telescope these heavenly bodies by standing in this lofty tower. At last, in 1727, when he was 85 years old, Isaac Newton died, or rather, he ceased to live on Earth. 1727ல கிட்டத்தட்ட அவருக்கு 85 வயசு அப்போ ஐசக் நியூட்டன் அவர் இறந்துட்டார். அவர் அதுக்கு மேல இல்ல. பூமியில வாழ்ந்து அது வரைக்கும் தான். இதுக்கு மேல பூமியில அவருடைய வாழ்க்கை இல்ல. We may be permitted to believe that he is still searching out for infinite wisdom. எல்லையற்ற ஞானம் இன்னும் அவர் தேடிட்டே தான் இருக்காரு. And the goodness of the creator as earnestly. அவர் இன்னும் இந்த தேடல்ல இருந்துதான் இருக்காருங்கிறது நம்ம நம்பிதான் ஆகணும். We may be permitted to believe that he is still searching out the infinite wisdom. And goodness of the creator. இந்த படைப்பாளியின் நற்குணம் என்னங்கிறது அவர் இன்னும் ஆராய்ச்சி தான் பண்ணிட்டு இருப்பார் அப்படிங்கறதான் நம்மளுடைய நம்ம அப்படிதான் நம்பி ஆகணும். As earnestly and even with more success than while the spirit animated a mortal body. He has left a fame behind him which will be as endurable as if his name were written in letters of light formed by the stars upon the midnight sky. Endurable means tolerable or manageable. So he has left a fame behind him. அவருக்கு அப்புறம் ஒரு புகழ் அவர் விட்டுட்டு போயிருக்க. So which will be as endurable as if his name was written in letters of life. வெளிச்சத்துல வந்து அவருடைய பேர் வந்து எழுதப்பட்டிருந்தாவும் அது எது மூலியமா formed by the stars upon the midnight sky. இப்ப நம்ம தீபாவளி போது அந்த வான வேடிக்கைகள் எல்லாம் பார்ப்போம். பளிச்சு இந்த நைட்லாம் வானத்துல இரவு நேரத்துல தெரியும்ல. சோ அது போல இவரோட புகழ் வந்து ரொம்ப அதிகமாவே இருக்கு. இவர் இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் இப்போ நம்ம அவரை பத்தி தானே பேசியிருக்கோம். It seems like the stars, his name has been written in the sky, which has been formed by the stars. நட்சத்திரங்கள் ஒண்ணு சேர்ந்து இவருடைய பேர் வந்து காமிக்கப்பட்டதுன்னா வானத்துல எப்படி இருக்கும் அது போலதான் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. I love to hear about the mechanical contrivances such as the water clock and the little windmill. இந்த இயந்திரத்தோட சூழ்ச்சிகள் என்னெல்லாங்கிறது நான் தெரிஞ்சுக்க விருப்பப்படுறேன். such as the water clock and the little windmill. remark ஜார்ஜ்ங்கிறவர் சொல்ற இந்த இடத்துல இந்த இயந்திரத்தோட சூழ்ச்சிகள்லாம் என்னெல்லாம் இருக்கும், இந்த நீர் கடிகாரமா இருக்கட்டும், இந்த சின்ன காற்றாலைகள், இத பத்தி நான் இன்னும் தெரிஞ்சுக்க விரும்புறேன் அப்படின்னு ஜார்ஜ் சொல்ற. I suppose if Sir Isaac Newton had only thought of it, he might have found out steam engine, railroads and all other famous inventions that have come into use since his day. ஒருவேளை ஐசக் நியூட்டன் உயிரோட இருந்திருந்தாருன்னா அவரே வந்து ஸ்டீம் இன்ஜினை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம், இந்த ரயில் ரோட், மத்த இன்வென்ஷன்ஸ் இப்ப நம்ம அனுபவிக்கிறதோ நம்ம பாக்குற விஷயங்கள் ஐசக் நியூட்டனே வந்து கண்டுபிடிச்சிருந்திருப்பார். and that have come into use since his day. Very possibly he might, replied Mr. Temple. இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு மிஸ்டர் டெம்பிள் அவர் பதில் அளிக்கிறார். and no doubt a great many people would think it would be more useful to manufacture steam engines than to search out for the system of universe. நிறைய பேருக்கு தோணிருக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்டீம் இன்ஜின் தயாரிக்க வந்து இன்னும் உபயோகமா இருந்திருக்கும் rather than the system of universe. This would have been more useful. Other great astronomers besides Newton have been endowed with mechanical genius. இவரை போல மத்த அஸ்ட்ரானமர்ஸ் நியூட்டனை தவிர அவங்களும்
இந்த இயந்திர மேதாவியா தான் இருந்திருக்காங்க. Some of them have been listed down now here. David Rittenhouse, an American, he made a perfect little watermill. ஒரு சின்ன வாட்டர்மில் வந்து அவர் தயாரிச்சான். Who did it? David Rittenhouse. And when he was only 7 or 8 years old, 7 8 வயசு இருக்கிறப்ப David Rittenhouse, he did a watermill. But this sort of ingenuity is but a mere trifle in comparison with other talents of such men. So something of little importance is the meaning of the word trifle. இந்த மாதிரியான ஒரு புத்திசாலித்தனம் எல்லாம் மத்தவங்களை ஒப்பிடுறத இது வந்து அந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவமானது கிடையாதுதான். Because there are a lot of people who have done various sort of inventions, and when we are comparing to it, this is not of a much importance. It is having a very little importance. Many men, lot of people during the period of Isaac Newton, like how they are mentioned over here, many astronomers, they have found many things, right? So with this, section 2 comes to an end. Now we shall quickly look into the answers of section 1 and section 2. Page number 66. In section A, we have these questions. 2 subsections are there. Fill in the blanks. Isaac Newton was born at Woolsthorpe in England. Grandmother was advised to apprentice him to a clockmaker. யாருக்கு வேலை பார்த்து வேலையை கத்துக்க சொன்னாங்க அவங்க பாட்டி? ஒரு கிளாக் மேக்கர், ஒரு கடிகார தயாரிக்கிறவர்கிட்ட போய் அப்ரெண்டிஸா வேலை பார்க்க சொல்றாங்க. Isaac made a clock by the dropping of water. The sundial made by Isaac is still in existence at Woolsthorpe. அவர் தயாரிச்ச இந்த sundial இன்னும் எங்க இருக்கு? It is still in Woolsthorpe. Isaac constructed a model of the windmill. காற்றால எப்படி இருக்குங்கிற ஒரு மாடலை தான் அவன் தயாரிக்கிறான். So whichever is the right answer, I would have given a green tick to it. So the questions are on synonyms. இதே அர்த்தத்தை தெரிவிக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை வந்து நம்ம அண்டர்லைன் பண்ணணும். We need to select the correct answer. Isaac was chiefly remarkable for his ingenuity. Remarkable. The word has been written in italicized form. Notable. சொல்லப்படக்கூடிய. எதுக்கு? அவருடைய புத்திசாலித்தனத்துக்கு. He will make a capital workman. ஒரு பணக்காரரா ஆவான் என் பேரன் அப்படிங்கறதான் அவங்களுடைய பாட்டிக்கு ஒரு எண்ணம் தோணிது. As he grew up, nobody could tell what the sunshine was composed of. Made up of. He cared little for earthly fame and honors. Popularity. புகழ்கோ தான் வாங்கின பட்டங்களுக்கோ பெரிய அளவு ஒரு ஒன்னும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கல. He didn't have much care for it. He cared very little for earthly fame and honors. Okay. I will end here. Today's session, I will stop it over here. We will discuss the answers for section 2 in next class. Any doubts to anyone in today's session for section 2, which I discussed in today's class?
Okay. Thinking that there are no doubts, I shall end my session over here. Thank you so much, all of you. நன்றி. வாழ்க பாரதம். வெல்க தமிழ்.